cinema technology, the latest technology inga Indian cinema ku kondu vande ella padathilum vidavithama appappo enna latest ah irukko adella introduce pandra oru migaperiya technician gra oru பெருமை கமல் சார் இங்கே வந்திருக்கிறாருங்கிற ஒரு பெருமை எனக்கு இருக்குது. எனக்கு விக்ரம்ங்கிற ஒரே ஒரு படத்தில் தான் சான்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாரு. எனக்கு ஒரு ஹீரோ மட்டும் இல்லை, ப்ரொடியூசரும் தான். ஐ எம் ஸோ ஆனர்ட், ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி, ஐ எம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் தட் ஹீ இஸ் ஹியர் டுடே வித் மீ. இந்த டப்பிங் ஸ்டுடியோவை பற்றி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும்னு இருக்கு. எது செஞ்சாலும் ஒரு பேஷனோட, ஒரு 100% ஆனஸ்டியோட, ஒரு வெறியோட பண்ணணும். அதுதான் என்னோட ஒரு ஹேபிட். ஸோ ஒரு டப்பிங் ஸ்டுடியோ கட்டும்போது சாதா ஒரு டப்பிங் ஸ்டுடியோ கட்டி என்ன பிரயோஜனம்? கட்டும்போது அது பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஆனால் அது பெஸ்ட்டுன்னு யார் சொல்லணும்? அது சவுண்டு குவாலிட்டியை பற்றி, ஒரு டப்பிங் ஸ்டுடியோட அக்யூஸ்டிக்ஸை பற்றி, எக்யூப்மெண்ட்ஸை பற்றி, ஒரு கேலிப்ரேஷனை பற்றி எல்லாம் சொல்கிற அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சவுண்ட் விசார்ட். So I could think of only one name, India's pride and the Oscar winner, Mr. Resul Pookutty. அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனால் எனக்கு அவர் பர்சனலி தெரியாது. அவர் ஒர்க்கை பற்றி ஒரு ஃபெனட்டிக்கலி பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கு. He brings his own equipments when it comes to sound designing அந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கு. ஸோ கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன பிரயோஜனம் சார், இது நல்லா இருக்கான்னு கேட்டால் சரி வராது. நான் அதனால் ஒரு டெக்ஸ்ட் அனுப்பிச்சேன், ஐ எம் ஸோ அண்ட் ஸோ, எனக்கு ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப் அண்ட் அட்வைஸ் ரிகார்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த டப்பிங் ஸ்டுடியோ, கேன் ஐ கால் யூ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். 5 நிமிஷத்தில் அவர் ரிப்ளை சொல்லியாச்சு. He said, I'm coming to Chennai next week, so I'll come and see your place, then we will take a call அப்படின்ட்டாரு. நெக்ஸ்ட் வீக்கு கரெக்டாக மெசேஜ் அனுப்பி அவர் இங்கே வந்தார். இடம்லாம் பார்த்துட்டு, ஓகே திஸ் இஸ் குட் இனஃப், பிளேஸ் இஸ் குட் இனஃப், ஸ்பேஸ் இஸ் குட் இனஃப், பட் யூ கம் டு பாம்பே, விசிட் சம் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டுடியோஸ், தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அண்ட் தென் வி வில் டேக் இட் ஃபார்வர்ட்டாரு. அங்கேருந்து அப்படி தான் அந்த ஸ்டோரியே ஆரம்பம். அங்கேருந்து இது கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் அவரோட அட்வைஸு, அப்பப்போ பிக்சர் அனுப்பி, எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லிஸ்டெல்லாம் ஃபுல்லாக அனுப்பி கொஞ்சம் கேட்டிருக்கு, இது அது வேணுமா இது வேணுமானால நான் கேட்டிருக்கு. பட் he said no, very strictly he said no, don't compromise on quality, I want this, if you want to have the best studio this is what you should have அப்படின்றாரு. ஸோ எந்த இதிலும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண விடலை. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலும் இது கட்டும்போது கூட, இப்போ இது அக்யூஸ்டிக்ஸ் இன்ஜினியர் இங்கே தரணி சார் கூட ரசூலுக்கு இப்படி இருக்கணும், ரசூலுக்கு அப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அவர் ஓகேன்னு சொல்லுவார். அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ஷனில் அவருக்கு ரசூலோட ப்ரெசன்ஸ் இல்லாத டைமில் கூட நாங்கள் ரசூல் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் கட்டியிருக்கு இந்த ஸ்டுடியோ. டுடே he is here and without Resul this dream would not have been possible. Thank you Resul for being here. என்ன பண்ணாலும் ஒரு நம்ம கேலிப்ரேஷன் பண்ணலாம், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வைக்கலாம், அக்யூஸ்டிக்ஸ் பண்ணலாம், பட் கடவுளோட ஒரு பிளெஸ்ஸிங் ஒரு இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி KS ரவிக்குமார் சார் மாதிரி நான் ஒரு 2 நாள் முன்னாடி ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், நான் சார் எனக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் வந்தால் நல்லா இருக்கும் சார்னு. அவர் யோசிக்கவே இல்லை, அப்படியே வந்தார் விஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ you know, I have the best people in the industry here today with me. I consider that as my luck. Thanks everybody. Before I hand over the mic to them, I would like to thank the main person, Tarni sir. கொஞ்சம் எழுந்திரிச்சு நில்லுங்க. அவர் தான் என்னை விட 4 மணி வரைக்கும் எல்லாம் இங்கே இருந்து அவ்வளோ சின்சியர், அவரோட ஸ்டுடியோ மாதிரி இது நினச்சி கட்டியிருக்கிறாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். He's been here very, very sincerely and he's such a talented person. So sincerely he's worked for us. Then I would like to thank my children. Mostly I have to thank my staff. பாலுலேருந்து, மணிலேருந்து, கார்த்திக்லேருந்து எல்லாருமே என்னோட அந்த ஸ்பிரிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நைட்டு 4 மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு திருப்பி காத்தால 6 மணிக்கெல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. தேங்க்யூ ஆல். You heard this whole story what Lysia said. It's not as dramatic as what she said.
But you know, there's one thing that always been a question for me, and I always did not understand why we behave in that way. Because we make films that are very, very dialogue oriented. You know, spoken dialogues are so much importance in our film. And music, background is supposed to be background music, most of the time it is in the foreground. When we come to recording music, which is supposed to be going behind the dialogue, we have the best studios, best equipment, you know, most number of tracks. But the most important dialogue, spoken dialogue, actor's performance, when it comes to recording that, we get the lowest of the low-end system. You know, that's been the practice all over, because a dubbing studio does not make much money. I don't know what is the reason. But technically, aesthetically, philosophically, we never paid attention to the most important sound in our film. It's always been my, I always wondered, I never could understand why the studio owners or the industry itself is treating actors' performance like that. So whenever I do a film in Chennai, I bring my gear, I bring my microphones, I bring also get two carpenters so that I can redo the studio. That's been my case. So when Lissy asked me, I thought this is an opportunity for me to do justice to actors' performance. And my only intention, my only aspiration in this whole process of setting up this place was that I do justice to their performance, which is the soul and essence of cinema. And this is not Lissy's dream coming true, it's actually my dream coming true. Because one, of course, technically setting up something like this, and secondly, you know, when I was a fresh student, I mean, finished my film school and came out into the industry to work, I always wanted to do live sound in cinema. And I thought there's only one man in Indian cinema who would do that. That is Kamal Sir. So I went to Kamal Sir's office through a friend. I took his appointment. I went to see him. After 2 hours of waiting, I came to meet him. He was making Chachi Char Sobis at that time. And we talked about Sing Sound. He knew so much about Sing Sound, and he knew what we have in the industry as equipments, availability, technical talent. He knew everything. And somehow it didn't work out. Probably I couldn't answer him all the questions that he had asked. I was just a film student. But years later, when I got a nomination for the Oscar for live sound mixing, the first person who congratulated me was Kamal Sir. Very, very accidentally. Then I told him, you remember 14 years ago I came to your office and I met you. This is that man, that boy. He was speechless. And much later on, very, very gracious of him, very, very lovable, you know, father-like figure. Much later in an award function, when I was awarded, he waited the whole function and till I came out with the award, and he said, now I waited for you. Now we equal. See, that's a man. And Kamal Sir, you've been our inspiration. You've been our sense of quality, what it is. You aspire us to dream. We always thought as film people, if anybody who win an Oscar, it will be Kamal Sir. And luckily of us, me and Rahman got it. Your time is yet to come, and we all aspire for it. And you've been an epitome of our dream and aspirations. And even though till today I couldn't work a film with him, which I'm aspiring to, today I go to record him. So for me, that's a dream fulfilling moment. Thank you for Lissy giving me that opportunity. Thank you everybody, and thank you, sir.